5 million. Comme buñ ko compter ba pare luñ am mooy 4 point something. 4 point something lañ amoon. But dañ si boole luñ spend because the show day after we were short on cash, so we don't just see tickets put five. So we had about 30 anyone curiosity we had to pay them. Generator Boon rent on we had to pay it. Okay, Sparta also made mention that he used 40,000 to buy water. 40,000 after we paid the rooms at Q City. Yeah, I think those were the expenses that we spent, and that the expenses summed up to $495,000. So when we plus that to the amount we got the very day, it gave us 5,098,000. So meaning what we got plus expenses, it gave us 5,098,000. Okay. So after the counting of the money, ML and Spada handed over the money to you and who? Yes, we brought the money to my house where it was kept because we had to give back every investor their money. Yes. So the money was first brought back, brought to my house where it was kept, and the next day we counted the money that we should take out. Okay. During the counting, were you there with other people that should be responsible in terms of counting the money? We were pretty much. We were counting, and some of the promoters were bringing in. Comme am na ñu doon andi seen xaalis ñu compter gars yi génna keneen ñëw tam andi mu jóor ñu compter so noonu lañ doon compter maa ngi fa woon Adams mu ngi fa woon MLK Sparta Lina I think Satu was there ak beneen jaaxa bi Jamila yeah so Okay. we were the ones counting. Okay. So during the counting of the money, how do you count the money? With machine or with your normal manual counting? No, we did not have a counting machine. There was no counting machine? No, we counted with our hands. Okay, noted. There all was no counting machine. Okay. During the It was the next day that we were I think we were returning the investors' money, some of the investors. We realized that some of the bundles that we first counted, like ML and the gas, the ones they counted, like those bundles were short. Then you been at 20,000, no counting I'm 5. No been at 11,000, no counting like the bundles were short. How bundles you know figure go content then after New York after we later realized I'm not bonus or hamantene. Like you don't jail sir, come you been that you don't jail you getting Harris. You been 20,000 you calculate. Then after so tier bundle being a contact like amount will be funny. But the bundles and you've been like 40K like a tier on imulator and it's a motor 40K. So bundle you for many come contact for after New Roach. You understand? Yeah. That was what we were saying. Okay, legalis be, you know. So bo mo ta sa comme ñu ne nañ andi counting machine bi. Wow. No waxal. Big Waaw Jordan. mais loolu moo gën a tase léegi ñu ne comme su next camp dañoo andi counting machine bi ñu confirm. Waaw. So always so leen a count xaalis bi yéen ñëpp da ngeen fa dee nekk tëdu. Hello, Yasin, yaa ngi dégg? Hello? Network. Hello? Hello, Yasin, yaa ngi ñu dégg? Yeah, hello. Yaa ngi ñu dégg? Yeah, sama network baax la dem maa ngi leen a dégg. Waaw luñ doon laajte moo nekk soo leen a compté xaalis bi everybody was there ñëpp ñu ngi fa woon ñëpp ñu ngi fa woon bokk si counting bi ndax yes or no. No ñëpp bokkuñ si woon because yeneen boy ñu ngi woon ak antu si yeneen néegi ñun ñoo xam ne ñoo doon
réglé comme ñu doon manage affaire show and everything. mooy kan. MLK man Sparta ak man maa ngi fa woon. MLK mu fa woon Sparta mu fa woon. ak Sparta dafa am moom dafa am Sparky Media moom dafa am manager mu am secretary manager mi mooy Lina. secretary bi I think mooy Jamila kooku tam mu fa woon. ak beneen jaaxa bu tudda Satu dafay acting with famous comedy ñooñu ñoo fa nekkoon di ñu dimbale si counter bi. Okay. So during the counting, was there any point in time where Sparta fell asleep or MLK fall asleep? No, loolu su ma ko remember mooy de bu noon génne investor seen xaalis bu noon recount xaalis bi Sparta dafa ñëwoon mu tëdda mu nelaw that's right boobu mu doon nelaw waaye ML moom musuma I don't recall anywhere bu noon côté xaalis bi ngeen nelaw. Okay. Mr. Joe, anything? waaw li ma bëgg a clarify fii moo nekk nelaw Sparta bi first day boo leen doon compter xaalis bi Sparta mu ngi doon nelaw ndax nelawut first day bi nelaw bi Sparta first day bi bëccëg la woon. waaw moo nelaw bi kañ la happen si ban day of counting la happen mooy bu ñëwee suma kër. bu mu ñëwee sa kër bu ñëwee suma waaw. de bu noon recount di verify. ok that day la andi machine bi de boobu la ne ñu mu nelaw suma saal bi. ok donc ku andi machine bi waaw moom moo am machine bi. moom moo andi machine bi waaw. ok yeah ok go waaw moom moo am machine bi machine bi man ci seen kër loxo laa ko jëlee machine bi ñoo nekk fii après ñoom bu ñëwee ñu compter. Okay. go to the next question. Okay. The other investor, we understand that he invested 500,000. Okay, when you guys were returning that investor's money, how does it go? Okay. Investor boobu noonu xaalisam bi buñ ko compter dañ ko teg si table ML mu dugal ko si bagam bi so ML moo jël xaalis bi delloo ko because investor boobu is not in the country dañ ko waroon xaalis bi through system bi lañ ko jotee so through system lañ ko waroon delloo so buñ compter xaalis ba pare MLK moo ko jël pour mu delloo ko mu yóbbu ko system bi. Okay, how much was given to MLK and how much did MLK give the investor exactly? Okay, ñun dañ jox MLK 500,000 because xaalis bu mu ñëwee investor boobu noonu xaalisam la njëkk a compter ñu tegee ko boor. MLK tam jël bosam so ak MLK lu mu génnee néeg bi to us was 500,000 dollars because loolu lañ compter te xaalis boobu lañ njëkk a compter ba mut waaye ML bu mu yóbbee xaalis bi after dafa ñëw mu ne système bi mu ne xaalisam bi is short 100,000 1,000 and 200 dollars si. You understand? But kind of we were like, and our sister, is he trying to play us game or whatever? Because Halis, you know, continue on them mood. So after the new jahle, on a Halis, you bank. Guys, stop my screen be almost stop live there. Screen be neko di dem de. Okay, like ML when ML told you guys that Halis will have a short 100,000 plus, do you confirm with the investor? No, to us, Halis beat the mood. But it was when we were about being serious. Pune Halis bunyo the monkey. Legi Adam si bopa mortal motop dembe sister bi biti kambi. Mi ngi tudda aji. Mu laajte ko mu ne ko nga fa seen noonu waxtaan mu ne ko aji yow sa Halis si broda buñ andi ML mu ne dafa man baji yow yaa ko confirm nga dafa manqué. Aji mu ne ko waaw way Halis bi mut na. Anas mu ne ko si naka after aji si la ko ne MLK mujj naa andi Halis bi motali na ko. And Adam after bu fa jógee Adam mu ko mu ne ma yaas ma waa Halis badu bi dafa dem ma ne ko déedéet Halis badu ML mu ne dafa manqué so dafa mel ni ñu ngi amel ML sorry maa ngi oo kii turam bi investor boobu ñu ko amel $100,000 si 1,000 ak 200 Halis demaagut de ma njëkk a post ko man ko Halis demaagut de dañ ko war a génne si Halis bi after mu ne ma non man ñëw naa si sista badu te badu sista mu ne ma ni Halis bi MLK moo tali na ko ma ne ko jeex loolu jaaxal na ma di loolu mënu possible de after Adam si mu ne ma xaaral ma ñëw den Adam si la ñëw bi dopp ma dan ñu waxtaan si mu nekk lu ñu jaaxal so guddi boobu noonu ma ne Adam si pour ñu nekk on a safe side
xam nga looy def da ngaa call ML nga lay ko ne Yasin mu ne léegi xaalis yu nekk si loxo bi am nañ ko war a jël ñu yóbbu dañ ko nañ ko dem jëli léegi moom because I was planning pour after show bi man a war a dellu China so ma ne ko wax ko loolu noonu léegi su dee moom dafa delloo xaalis bi dina la wane delloo naa xaalis si badu bi yaa understand waaye su dee delloo ko wala comme dafa dem mu delloo ko mu bugg a ñoo jëlaat ñun dañoo confirm after An2 si boppam mi ngi toogoon bés boobu noonu ñu ngi woon Dunas hotel maa ngi toog An2 mi ngi toog Adams call MLK mu def ko speaker and MLK mu ne Adams mu call ko it was after 2 it was pretty late after Adams call ko mi wante moo fi mu ne ko boy yaas mi ne xaalis dafa bugg a ñu génnee ko si loxoom bi parce que mu ngeen am China xam nga mu di nga mun a train nga ñëw léegi nii nga collect baxa bi after Adams si la ko ne baxa badu bi yow sa baxa bu manqué bi ak xawma ban baxa so after kii bu mu ko waxee nga ne baxa badu bi ñaata la sax moom si boppam ML was like $100,000 la $1,200 si man suma xaalis bu manqué bi you know ak xawma lan waat lañ ko waroon jox parce que mu ne dafa spend nañ ko waroon refund so mu konteel ñu ñetta yoonam in our presence you understand so after we were like that raised a suspicion to us because loolu dafa nekkoon loo daf ñu jaaxal because we were doing this together so te xaalis bi système mi ne confirm na ko léegi ML mu ngi war a ñu jëlaat xaalis boobu si ñun te ñun joxuñ ML xaalis bu mu delloo système bi so we were pretty confused yaa ngi understand so we were like léegi xam nga lu ñu war def léegi ma ne after kii bu waxee moom ba pare ñu ree so si suba si ma jógee ML dafa ne woon du ko mun a mee guddi boobu because dafa nelaw ba pare waaye mu ne dinaa ñëw suba léegi suba bi moo jógee boori 11-12 ma ne Adams mu ne ma ne da nga wax a ML ma ne ko ne non ma ne ko xaaral ma kooko so after ma koo ML ma ne ko dem ML naka ñu nuy wante after ma ne ko ne xaalis dama bëgg mu génn suma loxo de so Adams mu la kool na si guddi waaye mu ne doo ko mun a meeg da nga tëral so nga try nga ñëw nga jël xaalis ML suba mu ne ma ne waaw waaye yaas mu ne ma bii dañoo xaar after ndogu ma ne ko baax na amul problème kon after ndogu kon bii ñu mit si aan yaa understand so after ñun ñu compté xaalis boobu yëpp def ko si mbuus léegi after ndogu bi bu mu ñëwee we were kind of like pour mu téye xaalis bi dañu ko ML but ñun dañ find out later si système bi ne kooku mu ne yow da nga fay xaalis bi waaye after bu mu ñëwee comme ñun doon wax loolu noonu te booy dégg na I think the news got to him ne ñii dañ la nekk tegal plan so bu mu ñëwee jël si xaalis bi mu ne si dee boobu noonu mu ne moom daf ñu wax si fun bi ne moom yóbbu na xaalis si badu bi and man mun naa waat si yàlla si weeri koor bu ñu nekk ni ML waxut loolu noonu man dama toog ma seede first phone call am bi man ak An2 si boppam ñoo seede loolu noonu second phone call bi suba man kenn la voice recording yooyu sax su leen neexee comme ñu ne investigate mun nañoo dem jëli voice recording boobu noonu QCell Adams officiel la nekk di use man QCell laa nekk di use date bi ak time bi yëpp ñu jox ñu voice recording boo xam ne ñun Adams bu mu koolee ML si guddi bi ak man bu ma waxee ak moom si suba si ak bu mu ñëwee si ngoon bi lu mu wax it was pretty different bu mu ñëwee ñu ne ko xaalis baa ngi mu ne waaye man wax naa leen yóbbu naa xaalis bi like kon is it like comme yëg na lu nekk di place after ñu bàyyi mu seeda you understand waaye pour loolu leer leen man du ma sosal ML du ma sosal Spark aw ma jot bi sax you understand but this was what happened. Okay, this interview will be divided into two parts, part 1 and part 2. I don't think we can complete this interview today, but we will continue from here onwards. So we can make investigations, and I can promise them we can bring forward those voice recordings. Exactly, I need those voice recordings of when Adams first spoke to ML about bringing the money, putting your Jesse has been investor, and when I also spoke to him in the morning, and after submitting the Lumwa, because we did not come clean to him because it was sneaky to us. You understand? We were in this together. After Adams mu ne Adams ne dee bu doon dem envy yaas mu ngi solu si biir yow yaa ngi jël xaalis bi ñoo yaa man dama ko jël ma yóbbu ko. Okay, I think Chai, we're gonna take a short break and then get back again. Yes, is that okay? Yeah. We're gonna take 15 minutes. Chai? Yeah. 15 minutes break and then back again, okay? Okay. All right. DJ, you can play a little bit of music, but a bit more low tempo, okay? If you don't mind. Yeah.
Yeah. You can pick up some people to come up, and then maybe 10 minutes music, and then we'll do 5 minutes, little bit correctioning, and then Yeah.